ඔයා දන්නවද මේක තමයි ලෝක සිතියම. මේකේ ලංකාව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. පෙන්වන්න බලන්න. හරි. මේක තමයි ලංකාව. දැන් ඔයා යන්නේ කොහෙද? ලෙබනන්. කො ලෙබනන් පෙන්වන්න බලමු. කොයි හරිද ලෙබනන් තියෙන්නේ? ලෙබනන් කියන්නේ මේක තමයි. චූටි රටක්. පොඩි රටක්. එතකොට ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා යන්නේ ලෙබනාන් වලට වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔමාන් පව් කරලා සෞදි පව් කරලා ඉරාක් ජෝඩාන් ඔක්කොම පව් කරලා යන්නේ ලෙබනාන් වලට. I am one of 600,000 Sri Lankan women working abroad as a housemaid. We have to leave home because there are not many opportunities for us in our country. The money we send home is very important to our families. For Sri Lanka, we generate more than $100 billion each year. The first time we are called to the agency is exciting. The next step is to undergo a full medical examination where they test for hepatitis B, HIV, TB, and pregnancy. After that, we are sent on a training course where we learn some Arabic, some English, how to take care of children, local cooking, and how to use electrical appliances like the vacuum cleaner, iron, washing machine, and blender for the first time. All this in 12 days. දුක උනාට වැඩක් නැහැ. දුක උනාට ඒ දුක අපි දරාගෙන කොහොම හරි අපේ අනාගතේ සාර්ථක කරගන්න ඒ වගේ දුකක් උනත් ඉඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Surekha is 18 years old. She lives in Gunapana, a village 200 kilometers from the capital, Colombo. The villages we come from are poor and do not have running water or electricity. Surekha, like so many of us, is forced to leave home to support her struggling family and be able to pay her dowry. It is custom in Sri Lanka for women to pay all costs associated with marriage, the wedding, the house, and the furniture. In our culture, this is what defines our future. Surekha's mother and father work in a quarry and earn less than $1 a day. In a country where bread costs 15 cents and a kilo of rice 45 cents, they barely survive. In Lebanon, Surekha will be earning around $100 per month. This may still not be enough to cover her sister's school fees. දැන් ලෙබනාන් වලට යන කට්ටියට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කොටස් 5කට බෙදලා තියෙනවා. ඒ කොටස් 5 මම දැන් ඔයාලට කියන්නම්. ඔයා ඒකෙන් කැමති වෙන පළවෙනි මම මේකට කැමති, දෙවෙනුව මේකට කැමති කියලා මට කියන්න ඕනේ. එකක් තමයි ගෙදර වැඩ කරන එක. ඒ කියන්නේ උයන්ඩ පියන්ඩ, රෙදි හොදන්න, ගේ පිරිසිදු කරන්න, මාකට් එකට, සුපර් මාකට් එකට යන්න, ඒ වගේ වැඩවල් කරන්න. අපිට පුහුණුවේදී කියලා දුන්නා මේ එයාට පොඩි බබෙක් බලා ගන්න දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා රෙදි අයන් කර ඉද්දී ස්ත්‍රීක්ගේ වයර් එකේ ෂෝට් එකක් තිබිලා අයන් එක ගිහිල්ලා ඒ පොඩි බබාගේ ඇඟේ එකපාරටම වැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර මැඩම් ඇවිල්ලා ඒ අයන් එක හොඳටම රත් වෙන්න තියලා මේ එයාගේ මූණ දෙපැත්තට තියලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒ වගේ ඉතින් ලැබෙයිද කියන්න බෑ. අපිට නම් හොඳ මැඩම් කෙනෙක් ලැබුණේ. කන්ට බොන්ට උනා ලංකාවේ විදියට උයාන කන්ට කියලා කිව්වා.
ඉතින් මෙයාට කොහොම වෙයිද කියන්නේ ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. හැම කරදරයක්ම විඳගෙන ඉන්න කියලා තමයි ඉතින් කියන්නේ. Across the Middle East and Gulf, thousands of families benefit from cheap domestic labor at home. Over 80,000 Sri Lankan women are working in Lebanon alone. يعني الصانعة لشو جاية على البيت؟ هي في بيوت الصانعة بدها تكون أم، الصانعة بدها تكون صانعة، الصانعة بدها تاخذ الولد عند الحكيم، الصانعة بدها تهتم بأولاد البيت، الصانعة بدها تهتم بضيوفك، يعني هي لشو الصانعة؟ يعني مرات تستغربي من الناس فعلا بيجوا لك ما بتحكي انجليزي كتير منيح، نحن جايبينها لتعلم الاولاد. طب ما انتوا اعتمدوا، هي معلمة، هي شغالة، هي مربية. You see, the average cost for Sri Lanka labor in Lebanon is $150 per month. In addition, $1,500 must be paid by the employer to us at the agency for the 2 to 3 years contract. Of course, this includes one-way ticket and all agency fees. Also, the employer must pay for a medical examination, health insurance, work permit, and residence paper. Also, another $600. On signing the contract, we almost become the property of our employer, as our passports are held by them, and we agreed to sign that we will work for the next 3 years without a day off. Some of us have been in Lebanon for many years. ابني صغيرة هيدا ابني الكبير بيروح على المدرسة هم؟ ايه بروح على المدرسة وشو بيعمل جوزك؟ جوزي مريضة ما الممنوع يشتغل كيف أنا بتعامل أولاده إجت هون مرتين بدي أشتغل تعامل على مدرسة جوزي صورة ما عندي ما حبيتي ما بتحبي جوزك؟ لا شو بدها في جوزك सितारों को बनते देखा है, बिगड़ते हुए भी देखा है। और फ्राइडे के Today, Kumari lives alone in a suburb of Beirut. Her first employer is one she would not like to remember. هي مش منيحة أبدا حطوها بيت وسكروا ما فقدت ياكل ولا شيء هي مثل ما هي بفلي جاي بالليل الساعة 12 هربت منه تليفونت لمكتب قال بدها باسبور قلت له هو حكي بدها تجيبي $2000 بعطيك باسبور شغلنا سنة صبينا $2000 راح جبت باسبور بعدين وسافرت أنا على سريلانكا دفع مصاري وسافرت Despite Kumari's bad experience, she went back to Lebanon as it is the only option she really has. كل سنة إقامة $600 بس أبد كل شهر $250 شهر $100 على البيت أجر طريق $40 شو بيبقى معك مصاري؟ ما بدل شيء إلا أنا شغلنا 3 برا جمعوا هيدول خلوا ودوا على البيت. Like Kumari, most of us try to send money home every month. Unfortunately, what happens to that money is out of our control. Leela has been away from home for the past 3 years. She sends money to her sister rather than her husband, who has a drinking problem. In a desperate attempt to keep in contact with her family, she writes as often as she can. සරණයි මා ආදරණීය දුව පුතා හා තාත්තා වෙත ලියමි. ඉතින් ඔයාලාගේ සැප දුක් කෙසේද? මා නම් සුපුරුදු සුවෙන් කාලය ගෙවමි. දුවේ අයියා මොකද කරන්නේ? අයියා නිවාඩු ආවේ නැද්ද?
බබියා දැන් ඇවිදිනවාද? තාත්තා දැන් බොන්නේ නැද්ද? ඇයි දුවේ ඔයා මට ලිපියක් එව්වේ නැත්තේ? ඔයාලාට මාව අමතක වෙලාද? දුවේ අම්මා ගිය මාසේ ලොකු අම්මාට කතා කළා. ඔයා හොඳින් ඉන්න බව ලොකු අම්මා කිව්වා. තාත්තා ලොකු අම්මලාගේ ගෙදර ගියා කිව්වා. ඒත් මං ගැන නම් ඇහුවේවත් නැහැලු. මගේ පුතාට අවුරුද්දට ඇඳුම් ගන්න අම්මා සල්ලි එව්වා. ඒවා ලොකු අම්මාගෙන් ඉල්ලා ගන්න. ගෙදරට එවලා තියෙන්නේ. දුවේ අයියා හොඳින් බලා ගන්න. අයියාට හොඳට කන්න දෙන්න. අම්මාට අවුරුදු 2කින් එන්න වෙයිද කියලා කියන්න නම් බෑ. දුවේ බබියා පුතා තාත්තා ආදරෙන් මතක් කළා කියන්න. ඔයා පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔයාට සියලු දේ පිහිටයි. මේට ඔයාගේ ආදර අම්මා ලීලා. بابا تبكي لك بيعمل لها بابا تبكي අඩුපාඩු තිබුණේ ඉස්සරනා ලෙබනල් මේ හවුද ගිහිල්ලා තමයි ගේ හදාගත්තේ. ගේ හදුවට හුඟක් අඩුපාඩු තිබුණා. ඉතින් ගේ හදුවා දැන් මුකුත් නිමතාව නැහැ. ඉතින් මේ ජනේ දැන් මට තව ඉතින් හුඟක් While Leela is working in Beirut, her family in Galgamoa remain completely dependent on what she can send home. We often have to leave our children in the care of neighbors and friends. Maid left for Lebanon over 9 months ago, forced to leave her 3 children with a neighbor, Mrs. Padirana, who is a local store owner in Horampele, a village 3 hours north of Colombo. Mrs. Padirana is desperately trying to contact Maid for money to feed the children and send them back to school. Nirosha sends money home every month. She has been away for more than 2 years. Husband don't like me come Lebanon. Me like come Masari, money. My house no pennies me come. My husband no like. Husband like tear me. Husband no like money. Her husband, Patrick, is a mason by trade. Who's this, Ninosha? While she's working in the north of Lebanon, her husband has been working as well and building their house. هذا بيتك؟ ايه شفتي قدام تعالي شوفي ليني Lenny come see husband. Madam come. شوف لكن عشان شوف شوفي بيت ده شوفي بيت. اسمع خلاص. خلاص هذا هو اسمع خلاص بيت. شايفه والله حلو بيتك العادة. اسود. تعالي ليني stop شوفي crying all the الدم. time. See what Nirosha Lenny come. is doing for her family because she's working here. شوفي قدامه. This is the house. This is the new house of Nirosha. See, tomorrow you will have same house in Philippines. See madam see now. واو والله حلو كتير. ما خلاص. Although Patrick and Nirosha have not seen one another for 2 years, they write regularly. Every Sunday husband call. 1 week 1 letter come husband. تعالي ليلى تعالي هون. We also 1 letter Sri Lanka 1 week 1 time. هذا بيبي هذا أنت بيبي. بعرف أنا بدي شوفيني. She's her daughter. She doesn't have clothes on her chest. This is your daughter. Where my baby? كتير كبير أنا كتير صغير. هذه الدوتر تبعتك؟ هي كتير دوتر ولا كبير. صبي؟ إيه صغير أنا same معي. Soon Nirosha will be leaving for home.
Ana halaru Sri Lanka es suai es asrayo. Ana tin masuta lekin ana salini suai madam Mr. Baby killu bade masupi. Ana rohi Sri Lanka bade no ijirja. Madam Tir good Madam Killu Ati dress ya Killu Ana Rohi Bara Istirigarat Killu good Ana Rohi Kinesia Madam Killu Ati Madam Mr. Tir good حاسستهم عم بيجوا 3/4 عم بيجوا بيشتغلوا بحس حتى اوكي يعني قد ما مدفع لهم قليل على تركة سريلانكا وجاي لهون وتاركين عيلة كذا انبسطت انه قدرت عملت شيء بهالمصريات يعني مش انه والله هيك اجت وروحت مصرياتها كلهم لأن على طول بقول لها خبي مصرياتك لبعدين. We don't all have the luck Nirosha had. Life can also be very cruel in a foreign country. Sadami managed to get back to Sri Lanka after running away from a house where she was being sexually harassed. එයා මං ඉද්දි පිළිගාම පොඩි නේ අවුරුදු 16 වගේ නේ ලොකු ඒ ළඟ මං ඉද්දි ෂිප් එකේ කරාම කස්ම ගාලා හිටගෙන ඉන්නවා මං ඉතින් කියන ඔෆිස් එකට කෝල් කරා හෙලබ්‍රන් එකේ තියලා මං යාළුවෝ එතකොට එයා කිව්වා මැඩම්ට කියලා එන්න කියලා ඉතින් මැඩම් කිව්වා එකගෙන යන්න කියලා මැඩම් එක්කන් ගියෙත් නෑ ෆෝන් නම්බර් ඔක්කොම ඔයාගේ ගහන්නේ නේද ඔව් මගේ ඒක ඔක්කොම ආදී මට වැඩිපුර එළියට ෆයින් එක ඉතින් හරි බයයිනේ ඉතින් මෙයාගේ ජීවිතේ බේරගෙන ආපු එක ලොකු දෙයක් ඉතින් Sadami is only 17. Despite a bad experience, she wants her passport back so that she can try working elsewhere. Whereas back in Beirut, Vimala just wants to go home. ඔළුව මොකද්ද වුණා සී කල්පනාවක් නැතුව ගියා. මම ඉඳගෙන හිටියා පැය දෙකක් විතර. ඉඳගෙන හිටියට පස්සේ ආයෙත් ඇවිල්ලා කොණ්ඩෙන් ඇද්දමයි කොණ්ඩේ දිගා මේ මෙතෙන්ට. කොණ්ඩෙන් ඇදලා එකපාරම කොණ්ඩේ කඩලා දැම්මා. කියන්නේ මම බූලෙත් දාගෙන හිටියේ. ඒක කරවල විසිකමකට නැති. ඒක අතින් බැඳ ගන්නත් බෑනේ මාංචු දාලානේ අනිත් අතට. ඊට පස්සේ යන්න එහෙම පැයක් තිබ්බ ටොයිලට් එක. තියලා කාමරයකට අරගෙන අර බටේකින් ගැහුවා පුළුවන් තරම් මෙවට බටේට හැම එනකන් ගැහුවා මේක කොල්ලවල. මේ කොන්දට එහෙම ගාලා කොණ්ඩේ කපන්න ගන්නකොට මම වැන්දාමයි කොණ්ඩේ කපන්න බම්මට තවත් ගහන්න කියලා. ඊට පස්සේ වන්දිනකොට එහෙම වීම දාලා බෙල්ලෙන් පාගගත්තා. මට හෙල්ලෙන්නවත් බැහැ මිනිහා එන මාත් මිනිහා. බෙල්ලෙන් පාගගෙන කොණ්ඩේ ඇදලා ඕක පුළුවන් තරම් ඇදලා කැපුවා මේ විදිහට මේ මෙහෙම තැන්. කපලා එකපාරම කොණ්ඩේ මගේ දිග මෙතෙන්ට විතර. කොණ්ඩේ හම ගුලි කොළමයි කටේ එපුවා. අවුලා ඊට පස්සේ ආවතා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. මං කිව්වා මගේ බෙල්ල කපාපන්න මට වැඩක් නැහැ ජීවත් වෙලා. ඊට පස්සේ නෑ බෙල්ල කපන්නේ කියලා ජනේලෙන් පාලට දාන්න ගියා. කියන්නේ ඔළුව ඔක්කොම දැම්ම ජනේලෙන් පාලට දාලා කකුතේ කිස්සුවම කෑ ගැහුවා මට ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා මගේ ළමයි දෙන්නගේ මුණ බලන්න ඕන මට කියලා. There have been a number of deaths of migrant domestic workers in Lebanon. Each year there are quite a few. In the past year or so, there has been a tremendous lack of reportage on these deaths for some reason. There seems to be some kind of censorship with regard to abuse and deaths of migrant domestic workers. ඊට පස්සේ ඒජන්සිය දවස් 4ක් දිගටම හිටියා. ඉඳලා ආයි දෙවෙනි ගෙදරට දැම්මා. දෙවෙනි ගෙදර හිටියා දවස් 2ක් වැඩ කරා. ඊට පස්සේ ආයි දන්න හේතුවක් දන්නේ ඒජන්සියට මාව ගෙනත් දැම්මා. ඊට පස්සේ ආයි මාව ඒ ඒජන්සියේම දවස් 3ක් ඉඳලා ආයි ඈත ඒජන්සියකට ගෙනිච්චා. දන්නේ ඒකෙනි ජනීලා මට හරියට ගැහුවා ඒජන්සිය. ඒජන්සි දෙකෙන්. මගේ කොණ්ඩේ කපන්න ඇදුවා මම කොණ්ඩේ කපන්න දුන්නා කොණ්ඩේ අගිස්ස කැපුවා කොණ්ඩෙන් අල්ලගෙන මෙහෙම ඇනලා මෙහෙට ගහලා මයි කන් දෙකෙන් ලේ ආවා නහයෙන් ලේ ආවා ඊට පස්සේ ගහලා මට සීහි නැතුව වැටුණා ලැට් එක ඇතුළෙම. I'm in the kitchen, I'm cooking, and this guy 17 years old, he went to the kitchen. Suddenly he hugged me so tight. Then when I keep moving like this, he will go and hold my two hands like this. He want to pull my pants
Then after that, he pulled me very strong to go in my room. And he did a sex to me, my front, in my back. And the second time, I'm in the bathroom to put the towels. Then after that, this boy, 17 years old, he went to the bathroom. Suddenly, he hugged me. Then he want to pull out again my pants. Then after that, about 5 minutes, her sister come back, so he never continued to do the sex with me. And the third time, he was raped me. I'm in the kitchen, drink water. Suddenly, he go to the kitchen, hug me again tight. Then after that, he pulled me very strong to go in his room. Then he did a sex to me, my front in my back. He's using a condom. That's all. These are a few of many cases of abuse and deaths of domestic workers in Lebanon, and an example of what is happening across the Middle East and Gulf, where more than 500,000 women from Sri Lanka, Philippines, and Africa are employed as housemaids. Police reports are weak, and there is hardly ever prosecution. Governments are aware of the situation. Treaties have been signed, but policies have not been put in place to adequately address the issues of abuse happening in so many households across the region. Human rights and advocacy groups do what they can to support women who have been physically and verbally abused, but resources and support is limited. It requires international pressure and cooperation to encourage governments, agencies, and employers to enforce better labor conditions for migrant domestic workers. Although we are aware of the abuse and discrimination, we can only hope it won't happen to us. Every day, women are still arriving at the airport of Beirut, many returning from a visit home. Many more, like Sureika, are coming for the first time.